Эта игра была бы лучше, если ты не пиздел так много. Да иди нахуй. Не пойду я влево, хуй там. Хватало мне еще, чтобы, короче, ну, разработчик надо мной издевался. Грубо говоря, игра, где над тобой разработчик издевается. Нет! Ебать! Даже прыгать не могу, бля! Портал! Я могу победить только одним способом в этой игре. Я реально вынес его. Я прошел игру. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Что? В этот раз нету того... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. В этот раз у него другие монологи. Не пойду я влево, хуй там! This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to Почему stop должен by идти, the куда он employee говорит lounge мне? Почему first, должен... just to admire it. В чем прикол вообще этой игры, если я должен просто... Yes, this room. What a... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, я не смог. Stanley was so bad at following directions, it's Теперь у него incredible те it же самые wasn't монологи, 5 years ago. если честно. Теперь... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Да-да, I расскажешь. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Если я There's упаду... someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Пошел Are you нахуй. that convinced that I want something bad to happen to you? Why? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Как убежать Let me prove it. от этого... Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Да иди нахуй. Как убежать от него? Как выйти? Я не знаю, выжить. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ага, да, я зашел. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Расскажешь. I still don't think we're communicating properly. Так. Stanley walked through the red door. Иди All right, нахуй. fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill Эта игра была бы trees? лучше, если ты не Work пиздел with так me, you много. gave me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Я иду в правую снова. В смысле? Как так получилось? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Один. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? Давно уже чекал? Ты издеваешься или что? Она же давно вышла. Я на стриме смотрел с работягами, когда мне, ну... На каком-то стриме видосов в день, когда она... Подожди, не в день, когда она вышла. Я, короче, смотрел ее в день, когда она вышла, потом еще на стриме смотрел с работягами. Мне понравилось. Хорошая. That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to Ну, конечно, я judge. мало понял. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Я устал от Let's его take a look. голоса. Так. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Че?
Что это вообще значит? Кто-то прошел игру за 2 секунды? Only the worst 3% of player choose the blue door. Я иду снова вправо. Блять. Now, would you say that теперь я отсюда competitive пришел? leaderboard А, не отсюда? helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Че за, блять? Я не знаю, я не уверен, что мне эта игра нравится. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why 4 don't часа. you give it 4 hours На of стриме. play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. Ну It's иди нахер. over. Thank you for playing. До Your свидания. input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? Нет! One thing you've always desired. Ебать! A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever Даже be? прыгать не могу, блять! Know this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic прыгать? purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Красава. This will go here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the experience. Please, step inside the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Да, шпон меня закрыл. Почему я не могу прыгать в этой игре? Это пиздец, меня бесит. Кайф, опять нету выбора. Я должен зайти туда, именно шпон меня закрыл. Круто. Так меня закроют просто в клетке. Чё за бред, бля? Эта игра, ну, я не знаю... Сомнительная. Не хватало мне еще, чтобы, короче, ну, разработчик надо мной издевался. Грубо говоря, игра, где над тобой разработчик издевается. Да, блин, что за бред? И я сам на это согласился. В таком случае правильным решением было бы нажать Alt F4 и сразу удалить игру. Так я смогу выиграть. Это единственный способ победить по-настоящему. Я не хочу заходить в клетку, блять, но у меня нет выбора. Ну это тупо, это реально тупо. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Серьезно? А теперь что, в этой хуйне одна всегда? Алмазы добывать? Что? Бля, что за параша? О, великие силы. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Ты меня спрашиваешь? Я не могу прыгать в этой игре. Так непривычно, когда ты не можешь прыгать. Это вообще хуёво.
Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Бля. Ну что было? Что-то какая-то хуйня рычала на меня. Что это такое? Портал? Yes! I don't even know what this game is, but I смысле? love it. You Портал! glass box on their way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. Блять. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out. Мне нужен what портал the hell ган. this is. Эта игра мне нравится. Это такое дело. Так я прыгать не могу, бля. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Тут с иглы. Опа. Genius. I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through more of these games. Охуенно. Блять. Так. А. О. А? Я снова в Super Liminal? Что происходит? Блять, что вообще за игры, конечно? Ой, бля. Это значит, это напоминает Super Liminal. Я застрял. Куда мне идти? Ой, блядь. Мне этого хватило в Super Liminal, этой параши. О, выход. Комната. Еще не могу прыгать. 427. Это ж мое рабочее место. Что шепот. Этот дебил, он до сих пор надо мной издевается. Ну, как бы, каждая секунда, когда я играю в эту игру, она... Мне кажется, победа — это выйти из игры и удалить игру. Это победа настоящая. Значит, ты каждую секунду ты терпишь поражение, разве нет? Типа, это вообще уже бред какой-то. Я сюда пришел, и чего? И чего? Теперь обратно просто пиздовать? Где я? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Что за... The end will be here soon. Very soon. Опять ресет или что? Что за бред? А мне эта игра не очень нравится. Не, как бы, ну, идея неплохая, но это же издевательство. Я на это не подписывался. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message
into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Не нужно кланяться. Когда будет стрим по чите Скеллине? Видел тебя на стриме у Надбара. Решетка Что? Рафлайнграда строитель. Что? Чего, блядь? Я сейчас где нахожусь? Я что-то... Это такие донаты еще что-то... О чем это? Видел тебя... Кто такой Надбар? Какой стрим? Где? Ни у кого не был на стриме. С такими играми вообще с ума сойти можно. Ну блин, это просто уже издевательство, а не игра. Это бред. Вроде прикольно, но с другой стороны, этот черт надо мной издевается. И что дальше? Я не буду делать то, что он хочет. Я не пойду в левую комнату, блядь, никогда в жизни When больше. Stanley came to a set of никогда, two open блядь. doors, he entered the... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace, its subtle charm. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, я этого не делал. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Бля, так это уже все было, получается. Что я еще могу сделать? Я могу вниз упасть? Может, самый низ? А я не умру? Я, наверное, умру. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley left from the platform and plunged to his death. В смысле, да? Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ну, до этого я мог падать вниз. Вот, разве нет? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Не, эта игра, конечно... Это ведь даже не головоломка, это, блядь, хуй знает came to что. a set of two open doors, he entered the door on his left. Я не могу пойти в This левую was дверь. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, he didn't! Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Могу ли я залететь туда? Туда аж? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. На машину I'm not упасть? your enemy, really, I'm not. Не, я разобьюсь. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Так это уже повторение получается того, что было. Я обязан делать то, что он хочет, иначе он меня всегда убивает. Это бред какой-то, если честно. Это реально бред. Мне не нравится такой геймплей. То есть, с одной стороны, прикольно, но потом, когда теперь это все повторяться будет, в чем интерес, если он меня просто убивает, когда я делаю не то, что он хочет. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. No, he didn't. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, Nope. fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Но так все, повторение той же You самой see? хуйни. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Короче, эта игра не очень хорошая, мне кажется. Это бред, ну... Было прикольно, но это бред.
Я могу победить только одним способом в этой игре, я это понимаю. Вот, я делаю то, что я хочу, он не может мной управлять. Смотрите, я победил, я выиграл, все, я победил. По-настоящему победил. Я реально вынес его. Почему я должен терпеть это? Почему я должен от него терпеть? Я могу выиграть. Я сильнее него. Я выиграл. Только я должен был это сразу сделать. Это пиздец. Охуеть просто. Ну, я не знаю. Думал, это будет интереснее. Но это как бы вроде как интересно, но теперь это будет постоянное повторение. Я буду просто умирать, потому что я делаю упрямо не то, что он хочет. А почему я должен делать то, что он хочет? Почему, блядь, я должен терпеть эти издевательства все? Он полностью контролирует мою жизнь, я не могу ничего сделать. Он контролирует абсолютно все. Я не могу выйти оттуда, я не могу убежать, я не могу даже прыгать, я не могу вообще ничего сделать. Он меня, блядь, телепортирует в какие-то миры Майнкрафта, блядь, галимого. Потом вообще пиздец происходит. Это единственный способ победить. Я выиграл. Все, я прошел игру. Бля, только полосы я не убрал. Но игру я прошел. Я прошел игру. Изи. Молодец, ты просто вышел из октагона и сказал, что победил. Так если я не хотел уступать в октагон изначально. Я выиграл. Дизлайки прожимайте. Это мне похуй, я выиграл. Я прошел игру, я победил. С моей точки зрения это выглядит именно так, я победил. А что, нет? Take my love, take my land.